kabalo ba mo nga nana po yung insidente karon niya maestra or principal gi pusil sa estudyante because drop it. Hindi lang ko ka-sure kung sa to nga issue. It's not once, no? Napay another incident, hindi lang ko sure kung sa dapit. So, maybe for some, for the law enforcement, maybe they will take it as isolated cases. But for me, this is something to look into, no? Kay basig nanay problem. I don't know, the problem ba ni is ascendancy or the morality. On the part sa mga bata, it might be the morality or the values or behavior. On the part sa mga maestra naman is, I think, is the issue of ascendancy. Kay the moment ka wala na magoy ascendancy sa mga bata, kung may numduman ninyo sa mga older generation, millennials, nabab, di ba sa una pag makita tag maestro, bisa pag unsa na ka-stricto, we respect, no? And makasabot ta mo bow ta and respeto ta. But with the incident right now, I think this is something to ponder.